नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, dear kids? Are you ready? The new lesson of Nurani Qaida. So please open Nurani Qaida and page number 9. Today our new lesson started to this words. So let's get started with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. First words is suhufan, and spelling is this words صاد damma su ha damma ho, and now joining both suho suho suho, fa double fatha fun, and now joining connect all together suhufan suhufan, صاد damma su ha damma hu, suhu suhu suhu, fa double fatha fan, suhufan suhufan. Please repeat it after me. صاد damma su ha damma hu, suhu suhu, fa double fatha fan, suhufan suhufan suhufan. Next word is swamadun, and spelling of this words صاد fatha swa, mim fatha ma, swama swama, dal double damma dun, swamadun swamadun, صاد fatha swa, mim fatha ma, swama swama, dal double damma dun, swamadun swamadun. Please repeat it after me. صاد fatha swa, mim fatha ma, swama swama, dal double damma dun, swamadun swamadun. Next word is tabaqin, and spelling of this words is ta fatha ta, ba fatha ba, taba taba, qaf double kasra qin, tabaqin tabaqin, ta fatha ta, ba fatha ba, taba taba, qaf double kasra kin, tabaqin tabaqin. Next word is tabaqan, and spelling of this words ta fatha ta, ba fatha ba,
त्वबा त्वबा क़ाफ डबल फतहा क़न त्वबक़न त्वा फतहा त्वा बा फतहा बा त्वबा त्वबा क़ाफ डबल फतहा क़न त्वबक़न त्वबक़न. Please repeat it after me. त्वा फतहा त्वा बा फतहा बा त्वबा त्वबा क़ाफ डबल फतहा क़न त्वबक़न त्वबक़न. Next word is tuwan, and spelling of this word ta damma tu waw double fatha one tuwan tuwan ta damma tu waw double fatha one tuwan tuwan. Next word is abasa, and spelling of this word ain fatha a ba fatha ba aba aba sin fatha sa abasa abasa. Please repeat it after me. Ain fatha a ba fatha ba aba aba sin fatha sa abasa abasa. Ain fatha a ba fatha ba aba aba sin fatha sa abasa abasa. Next word is adala, and spelling of this words ain fatha a dal fatha da ada ada lam fatha la adala adala. Please repeat it after me. Ain fatha a dal fatha da ada ada lam fatha la adala adala. Next word is alaqin, and spelling of this words ain fatha a lam fatha la ala ala qaf double kasra kin alaqin alaqin. Ain fatha a lam fatha la ala ala qaf double kasra qin alaqin alaqin alaqin. Next word is amadin, and spelling of this words ain fatha a mim fatha ma ama ama dal double kasra din amadin amadin. Please repeat it after me. Ain fatha a mim fatha ma ama ama dal double kasra din amadin amadin. Next word is ainaban, and spelling of this last words today
आइन कसरा इ, नून फतहा न, आइना आइना, बा डबल फतहा बन, आइना बन, आइना बन। प्लीज रिपीट इट आफ्टर मी। आइन कसरा इ, नून फतहा न, आइना आइना, बा डबल फतहा बन, आइना बन, आइना बन। प्लीज रिपीट इट आफ्टर मी। आइन कसरा इ, नून फतहा न, आइना आइना, बा डबल फतहा बन, आइना बन, आइना बन, आइना बन। It's time to end our class, and next lesson will be start tomorrow inshallah Aziz. So please subscribe my channel and share my videos and exercise on this lesson more and more time. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.